At the doctor's office. Katika ofisi ya daktari. Katika ofisi ya daktari. Tatizo ni nini? What seems to be the problem? Tatizo ni nini? Kweli nina kikohozi kibaya na mafindofindo kooni. Kweli nina kikohozi kibaya na mafindofindo kooni. Pia kichwa kinaniwanga. Well, I have a bad cough and a sore throat. I also have a headache. Kweli nina kikohozi kibaya na mafindofindo kooni. Pia kichwa kinaniwanga. Umekuwa na dalili hizi kwa muda gani? How long have you had these symptoms? Umekuwa na dalili hizi kwa muda gani? Takribani siku 3 sasa, na pia nina uchovu sana. About 3 days now, and I'm really tired too. Takribani siku 3 sasa, na pia nina uchovu. Inaonekana una mafua. Chukua aspirini kila baada ya saa 4 na upumzike kwa wingi. Hakikisha unakunywa maji mengi. Nipigie simu ikiwa bado utakuwa mgonjwa wiki ijayo. It sounds like you've got the flu. Take aspirin every 4 hours and get plenty of rest. Make sure you drink lots of fluids. Call me if you're still sick next week. Inaonekana una mafua. Chukua aspirini kila baada ya saa 4 na upumzike kwa wingi. Hakikisha unakunywa maji mengi. Nipigie simu ikiwa bado utakuwa mgonjwa wiki ijayo. Sawa, asante sana. Okay, thank you so much. Sawa, asante sana. At the post office. Katika ofisi ya posta. Katika ofisi ya posta. Nikufanyie nini leo? What can I do for you today? Nikufanyie nini leo? Ninahitaji kutuma kifurushi hiki hadi Kisumu tafadhali. I need to mail this package to Kisumu please. Ninahitaji kutuma kifurushi hiki hadi Kisumu tafadhali. Sawa. Hebu tuone kinauzani kiasi gani. Ni takribani pauni 5. Ukikituma moja kwa moja kitafika kesho. Au unaweza kukituma kipaumbele na kitafika hapo Jumamosi. Okay, let's see how much it weighs. It's about 5 pounds. If you send it express, it will get there tomorrow. Or you can send it priority and it will get there by Saturday. Sawa, hebu tuone kinauzani kiasi gani. Ni takribani pauni 5. Ukikituma moja kwa moja, kitafika kesho. Au unaweza kukituma kipaumbele na kitafika hapo Jumamosi. Saturday is fine. How much will that be? Jumamosi ni sawa. Kitagharimu kiasi gani hicho? 1,000 na senti 35. Je, unahitaji kitu kingine chochote? 1,035 cents. Do you need anything else? 1,000 na senti 35. Je, unahitaji kitu kingine chochote? Ndiyo, karibu nisahau. Ninahitaji kitabu cha mihuri pia. Oh yeah, I almost forgot. I need a book of stamps too. Ndiyo, karibu nisahau. Nahitaji kitabu cha mihuri pia. Sawa, jumla yako inafika shilingi 2,000 na senti 35. Okay, your total comes to 2,000 shillings and 35 cents. Sawa, jumla yako inafika shilingi 2,000 na senti 35. Running errands. Shughuli za kuendesha. Shughuli za kuendesha. Hujambo, nikusaidie vipi? Hi there, how can I help you? Hujambo, nikusaidie vipi? Kweli niko mjini kwa ziara ya siku chache. Na ninahitaji kufanya mambo fulani nikiwa hapa. Well, I'm in town visiting for a few days. And I need to get some things done while I'm here. Kweli niko mjini kwa ziara ya siku chache. Na ninahitaji kufanya mambo fulani nikiwa hapa. Hakika, unahitaji nini? Sure, what do you need? Hakika, unahitaji nini? Ninahitaji kunyoa nywele zangu. Pia, ninahitaji kudariziwa suruali yangu mpya.
I need to get my hair cut. I also need to have my new pants hemmed. Ninahitaji kunyoa nywele zangu. Pia, ninahitaji kudariziwa suruali yangu mpya. Sawa, hapa pana ramani ya jiji. Kuna saluni nzuri ya nywele hapa baada ya jumba moja tu. Na kuna mshona nguo hapa. Je, kuna kitu kingine chochote? Okay, there's a map of the city. There's a good hair salon here, which is just a block away. And there's a tailor right here. Is there anything else? Sawa, hapa pana ramani ya jiji. Kuna saluni nzuri ya nywele hapa baada ya jumba moja tu. Na kuna mshona nguo hapa. Je, kuna kitu kingine chochote? Ndiyo, ninahitaji gari langu lihudumiwe kabla ya safari yangu ndefu kurudi nyumbani. Yes, I'll need to have my car serviced before my long drive home. Ndiyo, ninahitaji gari langu lihudumiwe kabla ya safari yangu ndefu kurudi nyumbani. Hakuna shida, kuna mekanika mzuri hatua chache kutoka hapa. No problem, there's a good mechanic a few blocks away. Hakuna shida, kuna mekanika mzuri hatua chache kutoka hapa.